Давно мы с вами не виделись, и хочу вам сказать привет после долгого отсутствия. И с вами сегодня снова Humid Peach. Говорю как телеведущая на радио какая-то. Все как обычно, я рисую и болтаю. Комментировать рисунок не знаю, стоит или нет, но, как обычно, скетч, клячка и акварель. На канале есть уже подобные видео о моих методах рисованиях, их не так много и добавлять мне больше нечего. Поэтому, если вам интересно подобное видео, вы хотите услышать мои комментарии, то посмотрите мои предыдущие видео или напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я почти под каждым видео объясняла свои действия. Меня давно не было, у меня было много времени на подумать о себе, о рисовании. В последнее время я часто получала сообщения в Инстаграме, откуда вдохновение, откуда желание рисовать каждый день. И сейчас я решила ответить на эти вопросы. А вдохновение — это сложно объяснить и просто даже описать, потому что оно просто у меня идет изнутри, не могу это объяснить, но это ощущение было всегда. Вот, я думаю, это вдохновение. Это какое-то чувство, которое просто хочет вырваться наружу, и на самом деле я не понимаю, но просто оно у меня есть, и оно почти регулярно. Наверное, вот и все. И насчет рисования каждый день. У меня просто есть это вдохновение, у меня просто есть желание рисовать. Не знаю, оно просто есть у меня. Ну и, конечно, причина рисовать каждый день служит мысли, что я могу что-то упустить, не успеть. Да и, кстати, чем еще можно заниматься, когда нечего делать? И это было так всегда, конкретно у меня. Даже когда я училась, я почти всегда рисовала. В школе, в тетрадках, на полях, на обложках. Ну, потом, конечно, некоторые учителя ворчали, но я все равно занималась этим. То же самое делала в техникуме, я уже перешла на скетчбуки. Никто уже не ругался, но вот стенгазеты активно просили нарисовать. Наверное, кому-то это будет знакомо. И, кстати, работы из техникума вы можете посмотреть у меня на канале. Это обзор старых скетчбуков. Там как раз-таки есть небольшая часть того, что я делала 3 или 2 года назад. И, конечно же, самый актуальный вопрос, который я получала в Инстаграме, о том, как, где, чем я зарабатываю. Зарабатываю я около 3 лет именно на рисовании. Это меня вполне устраивало, как раз-таки устраивало, пока я не попала в Дубай на один из первых моих крупных проектов. Я бы не сказала, что это мой проект, меня просто пригласили, и я была исполнителем, так сказать. И как раз в то время, когда я была в Дубае, я рисовала, занималась проектом, и часто в мою голову приходили мысли, которые заставляли меня задуматься о своем творчестве, куда я иду, для чего все это делаю и что вообще такое вот мое рисование. И в то же время у меня постоянно проскальзывала мысль о том, что я рисую на заказ, хорошо это или плохо, но на самом деле я вам скажу, что это не очень хорошо влияло на мой творческий потенциал. И именно в Дубае я начала понимать, что я не хочу посвящать свою жизнь конкретно рисованию на заказ, так сказать, пытаться угодить каждому клиенту, при этом нужно не бояться, всегда контактировать с ним, идти на уступки в том плане, что я не рисую реалистичные рисунки, я думаю, вы это заметили, я не знаю, я просто рисую вот как хочу, как это глупо бы ни звучало. Но большинство клиентов, когда приходят к художнику, несмотря на то, что у художника уже есть портфолио, они просто не замечают, что художник не фото-гиперреалист, они требуют это. И как раз-таки, наверное, вот эти моменты меня еще больше всего смущали именно в работе на заказ. Но еще огромное значение несет в себе то, что в заказе очень редко можно встретить креативного заказчика. И поэтому ты просто рисуешь как-то монотонно каждый день одно и то же, грубо говоря, и это очень, так сказать, тебя удручает. И, кстати, помогло мне избавиться от заказов именно то, что я пребывала в Дубае целых полгода. Конечно же, мне писали люди, просили, чтобы я нарисовала там их родных, но мне приходилось отказываться, потому что не было возможности ходить на почту, и просто люди были не готовы
по крайней мере, платить за доставку, потому что там другая цена. Наверное, вас сейчас интересует вопрос, а может ли художник прокормить себя? И я скажу вам да. Когда я рисовала на заказ, я спокойно могла обойтись, наверное, без помощи родителей. Сейчас, после ремонта, после квартиры, после того, как я сделала большой перерыв в рисовании, перестала брать заказы, я чувствую некоторые трудности в финансовом положении, но я попробую их решить. И сейчас, наверное, в основном я получаю деньги это с очень редких заказов, потому что я беру только те, которые интересны конкретно мне, и немного получаю денег с рекламы в Инстаграм, и это меня, наверное, очень спасает. Ну и, конечно, без помощи моих понимающих родителей не обходится, вот, так что вот так вот. И знаете, я об этом не сказала, но первая причина, почему я перехотела рисовать на заказ, это то, что я трачу много времени на заказы, а не на реализацию, на эксперименты, и просто не пробую себя в чем-то новом именно из-за того, что я трачу все время на заказы. Мне хочется сейчас отдаться в творчество полностью, как раньше. Я хочу вот прям захлебнуться в нем и найти наконец-то себя, да даже, наверное, не найти себя, потому что поиск себя, наверное, будет продолжаться многие годы. Мне просто хочется делать что-то большее, что будет вдохновлять людей, мотивировать и, да, знаете, просто, наверное, нравится, чтобы люди, смотря на мои работы, почувствовали какие-то эмоции. Знаете, в последнее время из-за того, что у меня есть финансовые проблемы, трудности, я задумывалась о том, что если бы я сейчас бросила рисование. И на самом деле у меня даже ком к горлу подошел. Я бы не хотела ни в коем случае его бросать, и я не вижу, наверное, себя в какой-то другой деятельности, типа что, я пойду в банк, буду каким-то консультантом в Сбербанке, и все. Вот мое великое будущее, так сказать. Просто, знаете, я из тех людей, которые считают, если тебе что-то дано, у тебя это выходит, и жизнь тебя, так сказать, подпинывает иногда. Вот сейчас меня напнуло немного в другую сторону, немного грустно, но так мне и надо. В общем, если жизнь тебе дала лимоны, делай лимонад. Вот, и я попытаюсь сделать классный лимонад к концу своей жизни. Конечно, надеюсь, я совершу что-то великое. Ну, громкое слово, конечно, но я бы хотела совершить что-то великое, наверное, как и многие люди, которые, не знаю, не имеют не то чтобы потенциал, а имеют желания и цели. Каждый бы хотел что-то оставить после себя. Ну, по крайней мере, это вот мои мысли. Я знаю, некоторые из вас могут сказать: «Фи, да, она рисует просто портреты, думает, что это творчество с большой буквы». Не знаю, почему я решила так исковеркать эту фразу, но в общем, я считаю, что художником великим становится и становится только через долгие годы. И становится только тогда, когда идут по зову сердца. Знаете, как глупо бы это ни звучало, но просто я не вкладываю особый смысл в свои работы. Иногда, может быть, вкладываю, но это не имеет для меня значения. Мне просто хочется привносить что-то новое в этот мир. Наверное, вот и все. Вообще, часто, когда я читаю комментарии под своими видео, публикациями и так далее, я думаю, какие же люди зануды. Вот реально, просто зануды. Я читала комментарии не только у себя, но и у многих художеств, которых я смотрю, и просто я недоумеваю, почему люди такие... Конечно, сейчас не хочу показаться какой-то прям умной и не такой, как все, но почему люди такие ограниченные, я этого не понимаю. Почему люди пытаются навязать какие-то свои правила, убеждения? Почему нельзя просто принять то, что художник, он творец, он творит, а не следует стандартам? Просто даже если вспомнить ту же историю искусств, биографии многих художников, которые сейчас популярны, и их знают почти все, но они же не были признанными изначально. Многие из них только после своей смерти стали каким-то достоянием искусства, если можно так сказать.
Их стали только сейчас ценить после их смерти. Их работы продают за миллионы, миллиарды, не знаю, и реально ли. Я не особо смотрю цены на аукционах. Просто в этом ведь и есть смысл. Есть правила, и есть их нарушители. И как раз-таки вот эти все художники, они были в каком-то плане бунтарями, и поэтому все так получилось. Не знаю, наверное, сейчас придут ко мне какие-то искусствоведы и будут, конечно, загонять что-то и типа говорить, твои мысли такие примитивные, глупые. В общем, окей, да, примитивные, глупые, но я считаю, что художник, он должен творить, не должен прислушиваться к правилам. Я сейчас не говорю про какие-то основные правила, которые художник в любом случае изучает для того, чтобы научиться чему-то, но он может их нарушать, и я считаю, что это нормально. Просто представьте, что вот все люди рисуют одинаково, придерживаются всех правил, и тогда что интересного в этом? Ничего. Я, конечно, очень легко с одной темы на другую скачу, но я думаю, это нормально. Вот. Зачем эти преграды, так сказать? Зачем мне эти сценарии? На самом деле у меня был сценарий, но я решила от него отойти, потому что у меня в голове начинают появляться мысли, когда я произношу какие-то другие мысли вслух, и, в общем, вот так вот. И еще. В последнее время мне почему-то стали часто приходить вопросы по поводу того, какой у меня распорядок дня и так далее. Вот, интересно ли вам такое? Вот, потому что я не знаю, кому это может быть интересно, но, возможно, стоит мне об этом рассказать. А сейчас, наверное, все. Заканчиваю я свои болтушки. И можете смотреть видео, если вы досмотрели вообще до этого момента. И, конечно же, не знаю, подписывайтесь на мой канал, и все такое. Вот, бай-бай. А еще для тех, кто интересуется мной, моей жизнью, да и т.п., пишите в комментариях, нужно ли показать мою новую квартиру. И да, это моя квартира, не съемная квартира, я бы никогда не стала бы чинить, ремонтировать чужую квартиру. Вот, в общем, мы переехали, у нас завершается ремонт, поэтому кому интересно, пишите в комментариях, и если вас будет очень много, то я, конечно же, сделаю. Вот, и, наверное, всем пока, теперь точно, пока-пока.